And I'm very, very curious. Today, when I was seeing the episode, or Monday or today, I was seeing the episode. Is that so right now there's a problem happening between Suresh Tata and Anita, which is like when she Yeah. said something about Sumangali, Sumangali வாங்க விளக்கேத்துறதுக்கா. Oh, that one, I guess, I mean, Anita was a compare of the show. I mean, she Okay. was anchoring the show for this whole, என்ன சொல்றது, நவராத்திரி விஜயதசமி ப்ரோக்ராம் இன் பிக் பாஸ் ஹவுஸ். ஸோ அந்த எபிசோட்ல வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, he was saying something about சுமங்கலிலாம் வந்து விளக்கேத்துங்க என்னமோ. அண்ட் as a anchor or like, compare பண்ற ஜாப்ல அவங்க என்ன பண்ணாங்க, I don't know whether it's ஆஃப்டர் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அப்படின்னு தெரியல. பட் தென் ரைட், அதாவது கொஞ்சம் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா வந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி தான் வந்து அவங்களும் பேசிக்கிறாங்க. எப்படின்னா, ஷி செட், இவங்கள மாதிரி ஆளுங்க வந்து சுமங்கலிய வந்து விளக்கேத்துங்க, லைக் சுமங்கலி அந்த ஒரு வார்த்தையை ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுனால தான் சுமங்கலி இல்லாதவங்களுக்கு கூட வந்து எப்படி சொல்றது, தி ஃபீல் இன்ஃபீரியர். சம்டைம்ஸ் வந்து லைக் இவங்க, அதாவது சுமங்கலி இல்லாதவங்க இந்த வேலை செய்ய முடியாது, அந்த மாதிரி வந்து யாருமே வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாதீங்க. நம்ம சொசைட்டில வந்து ரொம்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு, இந்த மாதிரி செய்ய வேணாம் அப்படின்னு. ஐ திங்க் த பாயிண்ட் ஷி செட் வாஸ் டோட்டலி கரெக்ட். அண்ட் அதுக்கு ஏன் வந்து சுரேஷ் தாத்தா வந்து இவ்வளோ அக்ரிவேட் பண்ணி இவ்வளோ அக்ரெசிவா அதை வந்து கொண்டு போனோம்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஐ கெஸ் சுரேஷ் தாத்தா அண்ட் அனிதாஸ் ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படின்னா, வீட்டில் ஒரு தாத்தாவும் ஒரு பேத்தியும் இருப்பாங்க. பட் ரெண்டு பேத்துக்குமே வந்து ஒரு தனி பாசம் பந்தம் எல்லாமே இருக்கும். ஆனா ரெண்டு பேத்துக்குமே ஒரு கான்ட்ராடிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸ் இருக்கும். So அதுதான் இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே ஆரம்பத்துல இருந்து both of them are like that. So I couldn't say that Anita is wrong or Suresh Tata is right, and vice versa. ரெண்டு பேத்துக்குமே வந்து they have their own standpoint. Did she say like men like that, like Suresh Tata? Like இவங்கள மாதிரி ஆளுங்க, like she used the word like ஆளுங்க. So அது வந்து அங்க term ஆவறப்ப he got hurt, I guess. Yeah, so it's basically saying it's men like this who are still putting us down, Yes, who yes. are still having their feet on our necks and not allowing woman empowerment. So know, something like that. So that is a big accusation against a man, like that. So so now I understand why he's very, very, very pissed. Yeah, he's very pissed, but at the same time, I think Anita, I think we should. I'm not. We should actually look into Anita as a whole person or character. She's a very sweet person. Enna achu appadina, when she goes into the Big Boss, I think she eventually always thinking, ஐயோ போன சீசன் வந்தவங்க இப்படி சொன்னாலும் இப்படி ஆச்சு, நம்மளும் அந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்களா. ஐ திங்க் இஃப் யூ சி ஃப்ரம் அவங்க எவிக்ட் ஆன டைம்ல இருந்தோம், இல்ல இந்த சுரேஷ் தாத்தாவோட பிரச்சனை வந்ததுல இருந்துமே, ஷி கான்சியஸ்லி திங்கிங் அபவுட் தட். இப்படி சொன்னா இப்படி ஆயிரும், இப்படி சொன்னா இப்படி. ஐ திங்க் அவங்க வந்து ஜூலி, அப்புறம் போன சீசன் லைக் மதுமிதா, இவங்களுக்கு நடந்ததெல்லாம் பார்த்து ஐ திங்க் ஷீ இஸ் ரியலி என்ன சொல்றது ஸ்கேட் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் எவ்ரி டைம் ஷீ சேட், நான் வந்து எனக்குன்னு ஒரு பேர் சம்பாரிச்சிருக்கேன், அது வந்து இங்க வந்து தப்பா ப்ரொஜெக்ட் ஆகி நான் வந்து வெளியே போயிடக்கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு திங்கிங்னாலே என்ன ஆயிருது அப்படின்னா, ஷி காட் வெரி ஸ்கேட். அவங்க பேர் வந்து ஸ்கேட்னு சொல்ல முடியாது, மேபி ஸ்கேடாவும் இருக்கலாம், பட் ஷீஸ் நாட் சேயிங் தட். எனக்கு பயம் அவங்க சொல்லலை, பட் இந்த மாதிரி நடந்துடக்கூடாது, நான் வெளியே போனாலும் எனக்கு ஒரு நல்ல பேரோட நான் வெளியே போகணுமே தவிர இந்த மாதிரி ஒரு டிகிரேட் பண்ணி என் பேருக்கு வந்து ஏதோ ஆபத்து வர மாதிரி நான் வந்து வெளியே போயிடக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ நினைக்கிறேன் அவங்க அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால ஷி கம் அக்ராஸ் வெரி கன்ஃபியூஸ்ட். லைக் எதை நான் சொல்றது, நான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஸ்டிக் பண்ணிட்டா, இல்லை இவங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு ஒன்று சொல்றாங்களா, அதையும் நான் ஆலோசிக்கிட்டா. ஸோ இப்படியே ஒரு கன்ஃபியூஸ்ல என்ன ஆயிருது அப்படின்னா, அவங்க வந்து அவங்களே அவங்கள வந்து ஆபத்து ஆக்கிக்கிறாங்க. அவங்களே போய் பிரச்சனை மாட்டிக்கிறாங்க. But I also feel like what Sanam, Shivani, they all said that what you said is very true. It's a very taboo topic, and very bold of you to bring that up, which is also very bold. I think even Kamal Hassan will actually praise her for that. I think he believes that as well, that all these like taboo things, a widow cannot be at the wedding, like all this stuff. In fact, that's what Anita was trying to tell over there. That's the message she's exactly trying to convey. Enna, if you look at previous episode, Sam, Shivani, இவங்க எல்லாமே தான் வந்து, even Gabby கூட வந்து I think they have nominated Anita because she come across a very fussy person, she always worries or something like that. But what happens is that when Anita was in this kind of issue, I think these three girls stand up for her na வந்து I think அவங்க நேரப்ப நான் உனக்காக நிக்கிறேன், நீ சொல்றது சரி அப்படின்னு சொல்லல. பட் இந்த ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ அனிதா சொன்னதுல எந்த தப்புமே இல்லை அப்படின்னு வந்து அவங்க மூணு பேத்துக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்றப்போ வந்து they supported a point of view.
So I think it's very genuine of them. So Anita வந்து she's in a mindset that no one is supporting her because யாருமே வந்து சுரேஷ் சத்தமனுக்கு போய் நான் அவரு வந்து ஒன்னு சொல்றப்போ as அவரோட ஏஜ்க்கு மதிப்பு கொடுத்து எல்லாருமே வந்து ஆமா அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. பட் அனிதாக்கு வந்து புரிய வைக்கிறாங்க. Just that I think she's feeling so inferior. என்னன்னா ஐயோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது, ஒரு இன்செக்யூரிட்டிலேயே அவங்க மூவ் பண்றதுனால அவங்களுக்கு அது பிரச்சனையே வந்து முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay. And and then but we see when Suresh Tata go and speak to Archana, he's talking from the perspective of okay, என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்குது. But another thing is he's appealing to Archana's anchoring skills. Anchor அந்த மாதிரி பேசிக்கலாம். Actually that's very true. When you are an anchor, you cannot get personal. Like whatever they said, you have to okay, you have to smile and move them. You cannot say things that மனசுல எவ்வளவுதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைச்சா கூட like no matter if something happens on a stage and someone is doing something, you cannot react like that. I mean, that is the whole I've been a host many times before as well, and I know exactly how impersonal you have to be. Everything you deal behind the scene. After the show over, you go and sit down and you rant. That's அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். But this one is what if what he's saying, because he said he was also an anchor, and he's saying that Archana use neo anchor irundirken. This is not even acceptable, and that is very true. In terms of professionalism, it is completely not true. I mean, it is completely like not acceptable. But in terms of what she said, like what they said, what Suresh Tata also said, is there's a place time for all this discussion to be at. And so when you started watching the show from day one, right, until now, is there anyone where you thought that the first day you thought that hey இவங்க தான் ரொம்ப நல்லவங்க, and then now you feel like என்னடா இப்படி பண்றாங்க? Like who do you think has really like made you change their mind about them? To be very honest, the first day when I saw everyone, I didn't come up for a conclusion because number 3 season பார்த்துட்டோம் இல்லையா? So 3 season பார்த்துட்டு, and then we might think okay, this will be the best person. End of the day, they might screwed up something. So I didn't make up my mind on anybody. Like I just want to watch the show. But I always thought Ramya Pandian might be the sweetest ரொம்ப ஜென்யூனான contestant இருப்பாங்க அப்படின்னு. But so far அது வந்து அவங்க பிரேக் பண்ணவே கிடையாது. Okay. All this while she's maintaining it, and then I think she is able to balance both எப்படி சொல்றது கேமா இருக்கட்டும் இல்ல without game situation இருக்கட்டும், ரெண்டுமே வந்து she's balancing very well. So I guess so far I wouldn't say my favorite, but strongest competitor I would say Ramya Pandian right now. Yeah, right now. But at the same time, reason inikula episode paathu I have like reason favorite abdina I would say Gabriella, because from the first episode till now I watched the way Gabriella handles certain game. I guess she's not partial to anybody. If it is wrong, she'll just say it's wrong, and then I don't know whether she has a strategy in playing this game or what, but then all this while whatever game she's involved, ellame vandu she's doing it excellently. Even in today's game, when everyone was like blaming Sanam for telling like edukku nee vandu nadula sonna indha madri ellame vandu avangala vandu kattikittu irukrappo, Gabby I think she came in and then she explained it very well, saying that why you guys are shouting at her, because even when she's going to say something that's going to stop you guys from playing the game, why you want to stop? Okay, that's the part of the game. Anyone can say anything, but then you are the one who's playing the game, so you should have the clarity that when you should stop or when you should listen or when you should get into the game. So I guess Gabriella, she's very mature, because initially I thought Gabby இவங்க எப்படி இதுல வந்து போட்டு வர போறாங்க அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன். But from the eviction pass game இருக்கட்டும் இல்ல மத்த எல்லா கேம்லயும் she played very well. And the maturity வந்து I think she has it. Okay. And then who do you think that, I mean, season 1, season 2 பார்த்திருக்கோம் நம்ம. So who do you think that in this season is the villain? Suresh Tata. Oh really? Really? Because you know why? அவர் வந்து எப்படின்னா நம்ம இன்னும் ஜெயம் ரவி and இன்னொரு படம், அந்த படம் பேர் கூட நம்ம நினைவுக்கு வர மாட்டேது. I forgot his name la. That villain character eventually கடைசி நேரத்துல வந்து நல்லவனா மாத்திடுவாங்கல சில படத்துல. அவர் வந்து வில்லன் தான், படம் ஃபுல்லாவே வந்து அரவிந்த் சுவாமி.
yes Arvind தனி Swamy, yes. ஒருவன். Yes, தனி ஒருவன், yes. Okay, அவர் வந்து தனி ஒருவன் அரவிந்த் சுவாமின்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் ஏன்னா சுரேஷ் தாத்தா வந்து நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது. என்ன கேம் ஒரு லாடுறாருன்னே வந்து எங்களுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாது. பட் எங்க கொளுத்தி போடணுமோ, அதான் கண்டஸ்டன்ட் சொல்ற மாதிரி எங்க கொளுத்தி போடணுமோ அவங்க கொளுத்தி போட்டுறாரு. பட் எங்க வந்து அவர் கொளுத்தி போடலையோ அதுலயும் இவர் தான் மாட்டிக்கிறாரு. அதுவும் அவர் சிச்சுவேஷன் அது இல்லாம போனாலும் வந்து எங்க வில்லத்தனம் பண்ணணுமோ அதையும் செஞ்சுக்கிறாரு. சோ அவர் வந்து வில்லனோட ஆல்ரவுண்டர். அதாவது நல்ல வில்லன் கெட்ட நல்லவன், சம்திங் கலந்த ஒரு கலவை அப்படின்னு சொல்லலாம் சுரேஷ் தாத்தா. லைக் யூனோ இன் லாஸ்ட் சீசன் நம்மளுக்கு வந்து யார் வந்து அந்த வில்லன் கேரக்டர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா பிளே பண்ணாங்கன்னு தெரியும். பட் இந்த கேரக்டர் இந்த சீசனோட வில்லன் வந்து இட்ஸ் வெரி யூனிக் சொல்லலாம். ஃபுல் கேம் பிளான், அதாவது அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்கட்டும், அவரோட கேம் பிளானா இருக்கட்டும், வி ப்ளீஸ் கேமா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து இட்ஸ் வெரி நைஸ். சம்டைம்ஸ் வந்து வியூவர்ஸ் பாக்குறப்ப என்னடா அவர் இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு கூட நம்மளுக்கு தோணும். நம்மளே as a viewers நம்மளே மறந்துடுவோம். That's what happened with the eviction free pass. அந்த கேம்ல ஆடுறப்போ okay, so what happens is that there's this eviction free pass game where I know Ajit had it. Ajit won the Ajit had it. So like I think there was a few more than 10 or 8 contestants. Apla Rekha madam, she was still in the show. So what happens is that that's like the first time they are initiating this eviction free pass game, right? So whoever got nominated that week, you are entitled to enter that eviction free pass game. But what happens is that before this eviction free pass game, Suresh Tata was one of the nominated contestants. Okay. Alright, but அந்த வீக்கெண்ட் எபிசோட்ல என்ன ஆச்சுன்னா வந்து என்னமோ ஒரு கேமோ லைக் என்னமோ லைக் I think they went for a voting or something. Suresh Tata was the house captain. So automatically what happened, you will not be going for nomination eviction one. Okay. So for the eviction free pass game, according to the rules, whoever got nominated, which means whoever has chances to be evicted this week in the nomination list, will be taking part in the game. Okay. But what happens is that Suresh Tata அந்த கேம்ல இருக்கவே தேவையில்ல, அவரும் போயிட்டாரு. அவரும் அந்த கூட்டமா போய் அவரு வந்து அந்த கேம்ல உட்காந்து எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணாரு. ஓகே, நீ முதல்ல நீ இவங்கள சொல்லுங்க, இவங்க ஏன் வெளியாக்கணும், அடுத்தது இந்த ஆர்டர்ல வருவோம், இவங்க ஏன் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் 6-7 பேர் அப்படி சொல்லி வெளியாக்கிட்டாரு. நம்ம பாக்குற when I was watching the episode also, I had this thinking, இவர் ஏன் வந்து எல்லாத்தையுமே இனிஷியேட் பண்றாரு, இவர் ஏன் சொல்றாரு இவங்க வெளியாகணும் அவங்க வெளியாகணும், why other contestants are not initiating the talk? Perhaps everyone has the rights to play the game, right? Yeah. But right when Gabriela turns coming, அவங்க தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க, ஏன் இப்ப பார்த்தாலும் நீங்களே சொல்றீங்க தாத்தா, why other நீங்க ஏன் சொல்றீங்க நாங்க இந்த ஆர்டர் படி தான் போகணும். லெட்ஸ் சே இப்ப லெஃப்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க, நீங்க லெஃப்ட்ல இருந்து போங்க, செகண்ட் டைம் ரைட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்க ஏன் சொல்றீங்க, நாங்களும் தானே கேம் விளையாடுறோம் அப்படின்னு. அந்த டைம் தான் வந்து நாங்க எல்லாமே முழிச்சுக்கிட்டோம், ஐயோ இவர் இந்த கேம்ல இருக்கவே தேவையில்லையே, இவர் எதுக்கு இந்த கேம்ல வந்தாரு அப்படின்னு. சோ யூ சி இஸ் என்ன சொல்றது, அந்த கிளவரான ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னா, அவர் அந்த கேம்ல இருக்கவே தேவையில்லை, ஆனா அந்த எவிக்ஷன் ஃப்ரீ பாஸ்ல வந்து எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டு கேபி மட்டும் இந்த குவெஸ்டின் கேட்கலன்னா செகண்ட் டைம் வந்து ரம்யாக்கும் அந்த தாட் வந்திருக்காது, அஜித்க்கும் அந்த தாட் வந்திருக்காது, தட் சுரேஷ் சார் வாஸ் நாட் சப்போஸ் டு பி இன் த கேம். ஓகே, அவரும் அழகா எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணிட்டு அவர் அந்த எவிக்ஷன் ஃப்ரீ பாஸ் எடுத்துட்டு போயிருப்பாரு. பட் தேங்க் காட், லைக் ஃப்ரம் கேபி டு ரம்யா டு அஜித், அவங்க வந்து அந்த இடத்துல விழிச்சுக்கிட்டதுனால அஜித் somehow won the game. அவரும் ப்ளே பண்ணாரு. சோ இட்ஸ் வெரி டெக்னிக்கல். ஓகே, சொல்றேன் அவர்தான் வில்லன், இந்த சீசனோட வில்லன் அவர்தான். But quite interesting. I think that first weekend episode lay வந்து I think he told Kamal Hassan that நாங்க கொளுத்தி போட தான் வந்திருக்கேன், என்ன அது யாரோ ஏதோ பத்திக்க மாட்டேது. And also I feel like this year's Big Boss season, since everyone knew what's going on from season 1 to season 3, என்ன நடக்கும், worst case என்ன ஆயிரும்னு, everyone is very conscious. Okay, ரொம்ப கான்ஷியஸா இருக்காங்க. அந்த மாதிரி கேம் விளையாடுற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. எல்லாமே ட்ரூவா இருக்காங்க, பட் அதே சமயம் பயந்து வந்து எப்பா இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும், ஒன்னு ராங்கா போச்சுன்னா நம்ம முடிஞ்சு, அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் கேமே விளையாண்டு இருக்காங்கன்னு தோணுது. பட் இஃப் ஐ அம் நாட் ராங், போன வாரத்துல இருந்து தானே லைக் கேம்ஸ் ஆரம்பிச்சிச்சு. And you really know a person's true character only during the games, right? Yeah, exactly. So I think we have more weeks to go before we really understand. Because right now I think they have like 2 or 3 tasks, and அந்த task எல்லாமே வந்து
I wouldn't say அந்த டெப்த் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமா ஒருத்தவங்களோட கேரக்டர் கொண்டு வரணும்னு சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் எல்லாமே இப்போ குரூப்பா தான் ஆடிட்டு இருக்காங்க. எப்போ அவங்க வந்து இண்டிவிஜுவலா ஆடுறாங்களோ ஐ திங்க் அப்போதான் சண்டை வரும்னு நினைக்கிறேன். சண்டையாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And so is there any love thing happening which is the most irritating thing I think that happens in Big Boss? Any love connection? சோஃபா இப்போதைக்கு எதுவும் இல்ல. பட் தென் ஐ திங்க் இப்போ நம்ம ரீசன்ட் ப்ரோமோ பார்த்தோம்னா ஷிவானி அண்ட் பாலா அந்த ஒரு ட்ராக்கை வந்து கவர் பண்ற மாதிரி தெரியுது. பட் தெரியல, போற சீசன் பார்த்தா தெரியும். பிகாஸ் ஷிவானி அண்ட் பாலா ஐ திங்க் அதான் சொல்லுவேன், ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியல. பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் சீசன் வந்து நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும் இவங்களுக்கு அவங்க தான் ஜோடி போருக்கு, அவங்களுக்கு இவங்க தான் ஜோடி போருக்கு அந்த மாதிரி. பட் இந்த சீசன் வந்து என்னன்னா எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் இருக்கு. ஃப்ரம் அடால்ட், யங் அடால்ட், ஃப்ரம் டீனேஜர்ஸ், அப்புறம் அந்த மாம் கேட்டகரி எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் இருக்கிறதுனால அதை ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியல. பட் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி அப்படியே அவங்க கிரியேட் பண்ண நினைச்சாலும் ஐ திங்க் ஷிவானி பாலா இவங்களுக்குள்ள கிரியேட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அதுவா நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு கூட தெரியும். பட் இல்லாம வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. அது நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. Love tracks is so annoying. So let's talk about Kamal Hassan, who is like really really great. What do you think? How I feel like watching the weekend episode is that this season he's very different. The way that he's talking, he's not like like last time வந்து ரொம்ப hint கொடுத்து பேசுறது. Like நான் what I mean. This one is like what I like. I'll tell you what I mean. Like that kind of thing. So I feel like this season he's very direct. He's getting into it and talking. What do you think? Yeah, I think I have a mixed opinion. Like for the first 2 episodes, I might be thinking, அவரு வந்து ப்ரோக்ராம் பத்தியே பேசாம குடுக்குற ஹிண்ட் எல்லாமே வந்து ஐ திங்க் இஸ் இன்டிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் பொலிட்டிக்கல் டர்மாயில்ஸ் ஓவர் தேர் எனக்கு தெரியல. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் டைரக்ட்லி டு த ஷோ டு த கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப குறவா இருக்கும் அப்படின்னு. பட் வாட் எவர் இஸ் இட், த வே இட் புட்ஸ் என்ன சொல்றது சர்டன் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கட்டும், அது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். என்ன சொல்ல வராரு இவரு அப்படின்னு நம்ம உட்காந்து யோசிக்கிற அளவு இருக்கட்டும். பட் ஐ திங்க் ஆஃப்டர் 2 weeks டைரக்ட்லி இப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனையா நான் நேராவே வந்து நான் உங்களை தான் சொல்றேன் அப்படி டைரக்டா அவர் வந்து சொல்றாரு. லைக் மேபி ப்ரீவியஸ் சீசன் வந்து அவர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி கிவ் இன்ட் இந்த மாதிரி பார்த்து இருந்துக்கோங்க அந்த மாதிரி அப்படின்னு. பட் இந்த சீசன் வந்து ஐ திங்க் இஸ் கோயிங் டைரக்ட். இஃப் யூ ஹேவ் ப்ராப்ளம் அவர் வந்து அந்த இஷ்யூவை வந்து டைரக்டாவே வந்து அட்ரஸ் பண்றாரு. சுத்தி வளைச்சி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. இட் ஜஸ்ட் கோயிங் ஸ்ட்ரெயிட் இன்டு தி இஷ்யூ. அண்ட் ஐ திங்க் சோஃபா அவரோட வீக்கெண்ட் எபிசோட்காகவே வந்து தனி ஃபேன் பேஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாரம் என்ன சொல்ல போறாரு அப்படின்னு. Hello. Yeah, now I can hear you. Okay. Season 1 I felt like there was so much of chaos happening in the house, and so he came in, but he also didn't know how to control it. Adnal da Parani wanted to jump out of doors. So many things happening on the season 1. He also didn't know like na evlo involve agurudhu, how much like the limitation the boundaries. I think he was trying to figure it out as well, and people were samma karappa irundanga like why are you not getting even more involved in all this, because people started to compare with Hindi Big Boss, Salman Khan's Big Boss. And at that time we have to I have never watched a single episode of Salman Khan. I don't know. No, நான் வந்து அந்த sneak peek லாம் போடுவாங்களே இன்ஸ்டாகிராம்ல அதான் பாப்பேன். But what is that? Like I think they've been doing it like 14 years, like வருஷத்துக்கு வந்து 14 episodes, and நம்ம ஆரம்பிச்ச டைம் வந்து there's only like 1 episode. அப்பதான் first season வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. சோ பாக்குறவங்களுக்கும் இது என்ன பண்றாங்கன்னு புரியாது. அப்படியும் வந்து பிக் பாஸ் பார்த்தவங்களுக்கும் வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க, அவங்க இந்த மாதிரி செய்யறாங்க இங்க இந்த மாதிரி செய்யல அப்படின்னு. But I think as season 2 season 3 போறப்ப வந்து அவருக்கே வந்து ஒரு மொமெண்டம் கிடைச்சிச்சு நினைக்கிறேன். So you know how to tackle certain contestants, எப்படி certain issue address பண்றது, and stuff like that. So yeah. And season 2 he kind of got it, but he also didn't get it, like also. But now season 2 now yes, now season 2 wasn't my favorite. Now season 2, because including me, even I criticized Kamal Hassan. It was like like this problem, who they are. Even the one is giving hint, for goodness sake, just get to it. Even I was like criticizing him, like what the hell is going on. And எனக்கு comment section வந்துச்சு, நீங்க யார் கமல் ஹாசனை criticize பண்றதுக்கு? டியாப்பா. So but
you see, season 2 was the time when he is announcing his political thing. Okay, Entry, political, yeah. yeah, right. So my thought was that he's so like, he was doing interviews and everything, and he's going to launch, we're going to make keep the government accountable. And at the Hmm. same time, he's overlooking what Mahesh was doing, what Mahat, Mahat were doing on all. yeah. Then I'm like, hello, excuse me, you can't even keep Mahat accountable. Like what? I think most of them had the same thought, and see, so far the நாலு season 4 நம்ம சேர்த்துக்க முடியாது. இப்போ நான் ஒண்ணுமே நம்ம ஒன்னும் பார்க்கல. But I Yeah, think out of these 3 season வந்து the season that I don't like அப்படின்னு சொன்னா season 2 தான். yeah, yeah, yeah. ஏன்னா it was very irritating, too much of love drag, and then என்னமோ அந்த fair and square equality இல்லாத மாதிரி இருந்தது அதுக்குள்ள. Yeah. So, but now he's like really getting into everything, you know. Yeah. What is the Twitter world telling about Kamal Hassan? Because I don't really watch Twitter. Maybe I should next I think time. What is இப்போதைக்கு it? வந்து I never get into Twitter. I mean Twitter reviews on Big Boss yet. Okay. I'll just because நான் இப்போ ரீசனா போனது கூட என்னதான் வந்து to know இன்ஸ்டால மட்டும் தான் வந்து பாலா சப்போர்ட் பண்றாங்களா, ட்விட்டர்ல சப்போர்ட் குரூப் இருக்கான்னு பார்க்க தான் நான் போனேன். பட் அது வந்து இருக்கு. பட் so far as overall வந்து நம்ம sometimes இன்ஸ்டால எல்லாம் போறப்போ I see அந்த கடந்த 3 சீசனாவே வந்து அந்த ஒரு தாண்டிங் இருக்கும். என்னன்னா வந்து ஏன் அவர் இதை பத்தி ரிசால்வ் பண்ண மாட்டாரு, ஏன் அவர் இதை பத்தி பேச மாட்டாரு, அந்த ஒரு டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். பட் so far இந்த சீசன் இப்போ இந்த எபிசோட் வரைக்கும் நான் பார்த்தப்போ everyone was like satisfied with the way அவர் ஒரு விஷயத்தை ரிசால்வ் பண்றதா இருக்கட்டும். I think the amount of எப்படி சொல்றது நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஐ கெஸ் வி கான்ட் கம் இன்டு a conclusion because இப்போதான் வந்து ஐ திங்க் என்னது ஒரு 1 month or like 4 weeks என்னமோ போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இன் தட் சென்ஸ் பர்சனலி என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் 2 weeks வந்து நானும் யோசிச்சேன், இவர் நான் டைரக்டா வந்து ஏன் அந்த விஷயத்துக்குள்ள இறங்க மாட்டாரு. பட் நம்மளும் அதை யோசிக்கணும், அந்த 2 வாரத்துல நம்மளுக்கு என்ன கண்டென்ட் கிடைச்சிச்சு டைரக்டா ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைல்ல. ஸோ இப்பதான் வந்து ஒவ்வொரு சூடு பிடிக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த கேம். லைக் people are getting into the game, ஒவ்வொரு விஷயமா வருது. So I guess upcomingல வந்து நம்ம நிறைய பாக்குறதுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yeah. I mean, I kind of like what he's doing right now. Okay. I'm telling you this, putting people on the Zoom call on the wall, might as well not have them. எதுக்கு அது வந்து எதுக்கு நம்மளுக்கே தெரியுது அந்த ஸ்டுடியோல வந்து ஆள் இல்ல. அப்படியே வச்சிருந்தாலும் அது வந்து ஒரு கான்ட்ரோவர்சி ஆயிரும் தெரியுது. அண்ட் what are these people in the Zoom call doing? Perhaps நம்ம அவங்களையும் வந்து நம்ம பாக்குறது இல்ல. அந்த Zoom call ல அந்த contestant-க்கும் they can't connect. Maybe நம்மளே யோசிச்சு பார்க்கறோம்ல, அவ்வளோ டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கும். மேபி I'm not very sure. அவங்க ஏன் இருக்காங்க அங்க? It's like, what are they doing? Just leave. And another thing is that one of the disadvantage, right, to these people, or the advantage, okay, is that the previous seasons is that the contestants knew who the audience was supporting because of the Kaitatal, which these weekend episodes don't have. Yeah. So which means that's why I'm saying it's an advantage and disadvantage. யாரோ பேசிட்டு இருக்கும்போது கை தட்டினாங்கன்னா then after Kamal Hassan goes away ready, he'll be like, எவ்வளவு கை தட்டல் கிடைச்சது தெரியுமா, அப்பனா இவங்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்றாங்க. then they change their route. எப்படி ஜூம் கால் கை தட்டுவாங்க, இங்க இருந்து கை தட்டி எப்படி அங்க விளங்க வைக்கிறது எனக்கே புரியல. The Zoom call audience member, I'm sure they mean well, but they are just like staying like just redundant. I feel like they're just redundant. No, when we watched the first episode, we were like, oh my god, this is so எப்படி சொல்றது புதுசா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. போற எபிசோட்ல ஐயோ பாவம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு தான் எனக்கே தோணுச்சு. ஆமா, like they're not doing anything over there. Like நம்ம ஒரு contestants கேள்வி கேட்க முடியாது, சப்போர்ட் பண்றதா இருந்தாலும் முடியாது. Everything is Zoom call and most of the time we're not seeing them. அந்த crowd நம்ம பார்க்கறதே இல்ல. அதான். And another thing is that like another reason I also feel like this season the weekend episodes a bit different is also because like what Kamal Hassan just recently said in his weekend episode, ஒரு புடவை கடையில கூட இவ்வளவு சாரி இருக்காது. Like because it's like they are like okay, so நீங்களே வந்து எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா, நான் நாமினேட் பண்றேன், அதான் நாமினேட் பண்றேன், சாரி ட தம்பி, சாரி ட தம்பி. அதான். So and then Sanam and Suresh Tata is like they're like, I'm sorry. No, I'm sorry. No, I'm sorry. No, I'm more sorry.
எக்ஸாக்ட்லி. நான் வாங்கி கொடுக்குறேன், இல்ல நான் வாங்கி கொடுக்குறேன், அந்த மாதிரி அப்படியே சொல்லி சொல்லியே வந்து ஒரு எபிசோட் போயிடுது. அதான். and I'm like டாய்லெட்ல கூட உட்கார்ந்துக்கிட்டு இல்ல நான் தான் சாரி, இல்ல இல்ல அதோட சாரி நீ சாரி கேட்காத, நான் தான் சாரி. டு an extent, ஐயோ எப்ப நீங்க அடிச்சுக்குவீங்க அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து we tend to think. So ஓவரான சாரியா இருக்கு. So that in that sense, what I feel is that maybe his um interrogation style has changed a little bit, because I also feel like when I see the contestants, right, for some reason I don't know if it's my mind I'm seeing this, or maybe I don't know what the hell's going on, but when I see the contestants, right, I see like everyone has a matured adult. But when I saw season 1 and season 2, even though they are like older people, I saw like little kids fighting. And season 2, it's like worse, the adolescent. That's why I was like this season, I guess, one, maybe, since they have watched all the seasons, they might get an idea. They used to be viewers of Big Boss also, you like அங்க இருந்தா they came into the competition ல. So அப்படி இருக்கிறப்போ they know இந்த இடத்துல இப்படி செஞ்சா ரெலவெண்டா இருக்கும், இந்த இடத்துல இப்படி செஞ்சா எதுக்கு தேவையில்லாம அடிச்சுக்குது அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து every one of them அந்த மெச்சூரிட்டி இருக்கு. like I said, even initially when I saw Gabriella, சின்ன பிள்ளைங்களா இருக்குங்களா, அந்த கலந்துக்காதுங்களோ அப்படி கூட நம்ம நினைச்சோம். பட் ஐ திங்க் அவளோட மெச்சூரிட்டி கூட வந்து அங்க ஹையா இருக்கு. ஒரு கேமா இருக்கட்டும், ஒரு சண்டேல வந்து எந்த சண்டேல நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கணுமோ, என்ன பேசணும் வரைக்கும், she's very clear on what she want. Yeah, because Suresh Tata recently just told her, you like my party. So it's like so it is like, so I feel like, like, so my mentality is like season 1, all of them are like children in the playground, and second season was like adolescent. Everybody got a like hormonal change, like everybody is falling in love with everything, like what is going on. I can't deal with this Mean Girls high school musical things going on. Oh my god, tell me about it. This season is more of like everybody is like matured adults. Like I think that Kamal Hassan is like, when he's talking, he doesn't have to like do so much of interrogation. Instead, he's just talking to them, because it's like, I guess he doesn't have to be this teacher who needs to correct someone. Yeah, because you already know what you want. You guys are adult, deal with it. If you can't resolve, adukaprom na vandu anga thalaiidren andha madri. Yeah, like even like the certain times when I felt like when someone was like Suresh Tata was like speaking, like he's speaking like what Kamal Hassan would, if I was a host, I'm like, hey, hello, this is my point, hello. It's like no, there was some point where எப்படி சொல்றது, sometimes I might forgot இது கமல்ஹாசன் சார் வந்து ஷோ ஹோஸ்டா இல்ல சுரேஷ் தாத்தா வந்து ஷோ ஹோஸ்டான்னு ரெண்டு பேரும் சொல்ற பாயிண்ட் வந்து அவ்வளோ லைனா இருக்கும். அண்ட் அந்த வீக்கெண்ட் எபிசோட் வந்து ஐ திங்க் அவங்க ரெண்டு பேரோட கன்வர்சேஷனுக்கே பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். when they talk to each other. ஸோ அதுவும் வந்து நல்லா இது எப்படி ஸ்மூத்தா நல்லா எப்படி சொல்றது, நல்லா ஃபன்னா போய்கிட்டு இருக்கும். பட் அகெயின் ஐ have a feeling that Big Boss season 4 வந்து அப்படியே எப்படி சொல்றது, நாம நடத்துற ஒரு ஷோ அது பாட்டு அந்த ஃப்ளோல போய்கிட்டு இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லலாம். மேபி அதான் சொல்றேன், எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு வகையான ஒரு மெச்சூரிட்டி, லைக் எப்படி சொல்றது, என்ன எப்ப செய்யணும், or maybe like they already know what's the worst could happen and what's the best could happen அப்படின்றதுனால எல்லாமே அவங்க வேலையை பாட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. And when the games come in, அப்போ அவங்க ஃபுல்லா இறங்குறது அந்த டாஸ்க்ல. Yeah, and I think that of course நம்ம ரெண்டு பேருமே இவ்வளவு யோசிக்கிறோம். பிக் பாஸ் ரூம போட்டு யோசிக்கிறா, இவங்களுக்குலாம் வந்து என்ன அது ரொம்ப கொஞ்சம் மண்டினா போயிட்டு இருக்கு, நம்ம கொஞ்சம் கலவரத்தை உண்டாக்கலாமா, வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி வரவீங்க, like I think that now even the wild card entry வந்து I think they அர்ச்சனா உள்ளுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அவங்க பெருசா இது பண்ணல. பிகாஸ் அர்ச்சனா as a whole எப்படி சொல்றது, அவங்களும் ஒரு சைட்ல அவங்களும் அவங்க வேலையை கணக்கா பார்த்துட்டு அவங்களும் வந்து மெச்சூரிட்டி டீல் பண்றாங்க. சோ அங்க வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கலவரம் வரலையே அப்படின்னு ஒரு ஸ்கோப் இருக்கலாம். Yeah, but I also feel like Archana coming in on just week 2 or week 3 after 10 days, it's like, why? Like, why after 10 days you send someone in?
even I had the same question, because usually wildcard entry, they usually do it like what, after 1 month or 2 months, one Yeah, month and 1 month கழிச்சு செய்வாங்க. yeah. But I guess they term it. Archana was one of the contestants, but I watched Archana's vlogs. I think அது வந்து யூடியூப்ல இருக்கு. So she said why late entry அப்படின்னா she was shooting for some film or something, so அதனால வந்து it delayed. ஸோ அவங்களோட லேட் என்ட்ரியை வந்து வைல்ட் கார்ட்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். I think so, most Okay. probably. Great, So great, thanks, great. Kelly. Looking forward to see you again, and all Okay. the very best with whatever you're doing right now. Keep rocking. Thank you so much. Bye. Bye.